Welcome back to the Microcontroller video lecture series. So in the last video session, we have discussed mode 1 examples. So till now we have discussed 3 examples. In the first example, we have seen how to generate a 50% duty cycle. In the second example, we have seen how to calculate the delay. And in the third example, we have seen how to calculate the frequency of that generated wave. Now, in this session, so we'll be looking at few more examples. So the mode 1 example 4. The question given is find the delay generated by timer 0 in the following code by using both the methods and do not include the overhead due to instruction. So using both the methods, what are the methods I will be telling in the next slides. The next part of that is do not include the overhead due to instruction. So if you have came across the last part of the video, in the last part of the video, in the previous session, we have seen that, or we have came across how to include the overhead instructions and to calculate the delay. In most of the times, we will not include the overhead instructions. The reason is that simple, because most of the delay or the maximum amount of delay what we require, that will be generated using delay subroutine. So hence the overhead, the delay what it is going to be generated by the overhead instructions when compared to the delay subroutine delay, that is very less. So that's why we will not be including the overhead delays. Okay. So as far as this example is concerned, so they have given that we need to find the delay which is generated by timer 0. So now we'll look how to calculate the delay. So the code given is as shown in the slide. So the T mode is loaded with 0 1. So it says the timer 0 in mode 1, that is 16-bit mode. Lower byte of timer 0 is loaded with 3EH and the upper byte is loaded with 0B8H. So we are complementing here we are setting the port to pin 3. So I am making the port to pin 3 high. Initially, if you can see here, initially I have made it 0 and then I am making it high and then I am starting the timer. So I have loaded the initial value. So after that I have made the port 2 pin 3 high and then I have started the timer. So once I start the timer will be keep on counting, in the sense it keep on incrementing from this initial value up to its maximum limit. So once it reaches its maximum limit, then we'll stop the timer, we'll clear the overflow flag and we'll make that pin low. So in the sense, in this program what we are doing is that initially we are making pin 2.3 low and then we are making high and we are waiting for some time and then again I am making it low. In the sense we are generating a pulse of particular duration. So now we will calculate what is that duration is. So how to calculate the duration? So we have two methods. So first method, f minus yxx plus 1. So this is the formula what we use to calculate the delay. ff minus yxx plus 1 into 1.085 microsecond. So now in this formula, so what is this yy and xx? So this y and xs is nothing but the values what we have loaded in the timer register. So y indicates the value of the timer upper byte and xx indicates the value present in the timer lower byte, that is the th and tl values. So in the previous example, you can see here the value what it is loaded is TL0 is 3E and TH is B8. So therefore the 16-bit value is B8 3E. So now FFFFH minus B8 3EH plus 1. So this is going to be
M4C2H. So if I am converting this hexadecimal value into decimal, so it's going to be 18,370. Now just what I need to do is just multiply this 18,370 by the basic time period. So that is going to be 19.93145 milliseconds. So approximately 20 milliseconds. This is the first method. ಸೊ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡ್ 1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ 1 ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು FFFF ಮೈನಸ್ YYXX ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 1.085 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ FFFF ಅನ್ನೋದೇನು ಮೋಡ್ 1 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನ ಈ YY ಮತ್ತೆ XX ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ TL ಮತ್ತೆ TH ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ YY ಮತ್ತೆ XX ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ YY ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಈ YY ಬಂದು TH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, XX ಬಂದು TL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು YY ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B8, XX ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3E. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ FFFH ಮೈನಸ್ YYXX ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, YY ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು B8 ಆಗಿದೆ, ಸೊ XX ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3E ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ 4732H. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೊ 18,370 ಡೆಸಿಮಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ 1.085 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸೊ 19.93 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇದು ಮೆಥಡ್ 1. ಓಕೆ, so the method 2 is where we will taking the hexadecimal value and we will subtract and then we will convert and then we will multiply. But here in method 2, whatever the value it is there in the timer registers, initially we will convert that directly into decimal value and then we will subtract that decimal value from 65,536 and then the result what we get after the subtraction we will multiply that with 1.085 microseconds. So in method 1 we are using directly the hexadecimal mode. In method 2 we are dealing in decimal mode. That's it in mode 1 and method 1 and method 2. So how to calculate this? The first thing is that whatever the value we have in TH and TL, so that we need to convert into decimal. So that is B83. So if we convert that into decimal, it is going to be 47166. Okay, now subtract this 47166 from 65,536. Then what this 65536? This is nothing but the maximum value of 16-bit. So 16-bit maximum value is FFFH. That is in hexadecimal. If we convert that into decimal, it is 65,536. Okay, so now subtract the decimal value what you have got in the first step from 65,536. So in this case, so it is 65,536 minus 47166. So with this we have 18370. So in both the methods, if you know the value, it is same. So either you do the calculation in hexadecimal mode or in decimal mode. The value what you are going to multiply with 1.085 microsecond, that must be same. If you are getting the other value, then what you are doing is wrong. Okay, so therefore delay is 18370 into 1.085 microsecond, that is going to be 19.93 millisecond. So method 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೆಥಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮೋಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು YY ಮತ್ತೆ XX ಅಂತಿತ್ತು, ಆ YY ಮತ್ತೆ XX ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ YYXX ಏನಿತ್ತು, YYXX ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು B83E.
ಸೊ ಈ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 47166 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 65,536 ಇಂದ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 65,536 ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ 65,536 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು 16 ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ FF ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 65,536 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 65,536 ಅನ್ನೋದು 16 ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ FFFFH ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, ಸೊ ನಿಮಗೆ 65,536 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 65,536 ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಾವು YYXX ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 18370. ಸೊ ಈಗ ಈ ಬಂದಿರುವಂತ 18370ಗೆ 1.085 ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಡಿಲೇ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೆಥಡ್ 1 ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಲೇನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ TH ಮತ್ತೆ TL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ TH ಮತ್ತೆ TL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಮೆಥಡ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಲೇನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ್ 1 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 65,536 ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಮೋಡ್ 2 ಆದಾಗ ಅದು 255 ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ 8 ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಹೋದಾಗ FF ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, FF ಬದಲು ಬರೀ FF ಆಗಿರುತ್ತೆ 8 ಬಿಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 256 ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ FF ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೋಡ್ 1. So again one more thing to stress here, we are still discussing on mode 1. Mode 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 bit timer. Okay, so if you look at the next example 5. So modify TL and TH values in example 4, that is in the previous example what we had the values, to get the largest time delay possible. Find the delay in millisecond and in your calculation exclude the overhead due to instructions in the loop. As I've already said, overhead instruction will not be considered in most of the cases, so that's why we'll be leaving that. Then what they've asked here is, so if I load some value, that YY and XX value, with that value I'm going to generate the maximum possible delay with 16 bit mode. So I need to load some value, that YY and XX value. If I load that value, then that is the maximum delay what I can generate in mode 1. So now I need to find out what is that value. Okay, so to get the largest delay, what we need to do is we need to make the TL and TH register 0, because as we are studying from the first session of this timers module, we are saying that the timer will be incrementing on each clock pulse. So in incrementing, the minimum value 16-bit value what I can load is 0000H, and maximum value what it can increment up to is FFFH. So this is the maximum region from 0000H to FFFH. So that's where I need to load 0000 to the TL and TH register. This will count from 0000 to FFFH. So as I have said, once I make the initial value 0000 on every clock pulse, the timer register will keep on incrementing. So how long it will increment? Until it reaches maximum limit of FFFH. And then on the next pulse, it rolls over to 0, and that is the maximum delay what it can generate. So now we will calculate what is the delay. So as a result, once it goes from 0000 to FFFH,
So how many states it is counting? The total number of clock pulses what it takes to reach that FFFF is 65,536 states. Okay, because for each value it takes one clock pulse. So obviously 65,536. So we have seen in the previous video session how to calculate the delay by making use of number of counts. So in that method, if I am applying here the maximum delay, what I can generate is 65,536 minus 0, this is the initial value, into 1.085 microsecond. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು previous video session ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ FFH ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ FFH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ 65,536. ಸೊ 65,536 ಅಥವಾ ನೀವು FFH minus 0 into 1.085 microsecond ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. Is that clear? So the maximum delay what I can generate here is 65,536 minus 0, it is nothing but 65,536 into 1.085 microsecond, and that is going to be 71.1065 milliseconds. And this is the maximum delay what it can be possible with mode 1 operation. So what if I want more than this delay? Because mode 1 is a maximum amount of delay what it can generate in 8051, because mode 0 is 13-bit, mode 2 is 8-bit, and mode 3 is split with timer mode. So in all this mode you cannot able to generate that delay greater than what mode 1 can generate, because it is always all the modes are lesser. But what if I require a more delay than 71 milliseconds? So in that case we need to use an additional loop counter. Additional loop in the sense, so by this I know that from this example, if I load 00 and if I run the delay subroutine once, then it is going to generate 71.1065 milliseconds. So if I want more delay than this, then if I run this delay how many times, then I am going to get that delay. So in the sense I need to run this delay multiple times to get higher delay. So suppose for example, if I run this same delay 2 times, so then I am going to get a delay of 71 plus 71 milliseconds. Okay, if I run 3 times, 3 into 71 milliseconds. So if I run 5 times, 5 into 71 milliseconds. That is the delay how we can generate maximum delay greater than 71.1065 milliseconds. Okay, so mode 1 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಲೇ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೋಡ್ 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೋಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 16-bit ಮೋಡು. ಸೊ 16-bit ಮೋಡು ಅಂದ್ರೆ 16-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಲೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ TEL ಮತ್ತೆ TH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 16-bit ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೇಂಜೇ ಅದು 0000 ಇಂದ FFH ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಲೇ ನನಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು TL ಮತ್ತೆ TH ನ 0 ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೌಂಟ್ 0000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 000F ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 15 ಕೌಂಟ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ F ಇಂದ. F ಇದ್ದಿದ್ದು 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 11 ಆಗುತ್ತೆ, 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ 15 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ 15 ಕೌಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಲೇ ಏನಾಯ್ತು, ಅವಾಗ ಡಿಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಲೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ ಆಗದೆ 0000. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. ಸೊ 0000 ಇಂದ FFFF ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 65,536 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ 0 ಇಂದ FFFFH ವರೆಗೆ 65,536 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡಿಲೇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ FFFFH ಅಂತಿತ್ತು, ಅದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So 65,536 minus the initial value, that is the value of timer register. So timer register initial value ಏನು 0. So 65,536 minus 0 ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು 65,536 into 1.085 microseconds. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು 71.1065 millisecond ಬರುತ್ತೆ. So mode 1 ಅಲ್ಲಿ 71 millisecond is the maximum delay what we can generate by loading the initial value 0000h. ನೀವು ಈ 0000h ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಏನೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಲೇ ಬಂದು 71.1065 millisecond ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 100 millisecond ಅಥವಾ 150 millisecond ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು 71 millisecond ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಡಿಲೇ ಸಬ್ರೋಟೀನ್ 00 ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 71 millisecond ಡಿಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 71 millisecond ಡಿಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 71 millisecond ಅಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 5 into 71 millisecond. ಸೊ ಡಿಲೇ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇಟ್ಟು ಡಿಲೇ ಸಬ್ರೋಟೀನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀನೋ ಆ ಡಿಲೇ ಸಬ್ರೋಟೀನ್ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ನಮಗೆ B83E ಏನಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 00 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಅದೇನೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ TL ಮತ್ತೆ TH ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 00 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 71 millisecond ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೈಮರ್. So till now we have discussed 5 examples, and in all that examples we have some values for TH and TL. So now in this what we are looking is, so if they give some amount of delay, suppose for example 1 millisecond delay or 2 millisecond delay. So if they give that delay value, so how I will calculate what value I need to load into the TH and TL register in order to get that particular delay. Okay, and in this case again they have given, assume the crystal frequency as 11.0592 MHz. So now we'll look at the steps what we need to do. The first step is divide whatever the delay they have given by 1.085 microsecond. So this is the first step. And in the second step, so perform 65,536 minus n, where n is nothing but what is the value you have got in step 1 by dividing the design delay. Okay, and step 3, so whatever the result you have got in step 2, convert that into hexadecimal value such that you have YYX. Okay, and from step 4 just load
the YY and XX value into its corresponding registers. That is the YY value to TH and XX value to TL. So these were the 4 steps you need to remember in order to find what value to be loaded into the TL and TH register for a particular given day. Okay. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆ 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ TH ಮತ್ತೆ TL ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿಲೇ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 1 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 5 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಿಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಲೇಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ಬರೀರಿ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು TL ಮತ್ತೆ TH ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಡಿಲೇನ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ನ 1.085 ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ 2 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.085 ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು 65,536 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಆ ಎನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ 65,536 ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 16 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 16 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು YYXX ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ YY ಮತ್ತೆ XX ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇವನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. YY ನ ನಾನು TH ಗೆ, XX ನ TL ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 4 ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್, ಎರಡನೇದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೂರನೇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಲೋಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ recall ಮಾಡೋಣ. So in this example, what we need to do is we need to find the value what we need to load into the timer register for a given delay of 5 minutes. Okay. So show the program for timer 0 to create a pulse of 5 milliseconds on port 2.3. So port 2.3, port 2 pin number 3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 millisecond pulse create ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ given delay ಬಂದು ನನಗೆ 5 millisecond ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ example 6, we are going to find what value we need to load into timer registers. Okay, the given delay is 5 milliseconds and the crystal frequency 11.052 megahertz. So as we have discussed in the previous slide, the steps what we have done, so we'll be looking at in the next slide. The first is division, second is subtraction, third is conversion, and fourth is load. So first step, divide by 1.085 microsecond. So what is the given delay? Given delay is 5 milliseconds. So 5 milliseconds divided by 1.085 microsecond, and that is going to be 4608 clocks. Okay. Next, so this is my n value. Okay. At the next step, we are going to perform the subtraction from 65,536 minus n. So this 65,536 minus n is nothing but this 4608. So 65,536 minus 4608, and that is going to be 60,928 in decimal. The next step is to convert this decimal value into hexadecimal. So if I convert this into hexadecimal, it is going to be EE00. And at the next step, just set the value of TL and TH. So the value of TL is 00 and TH is EE. So if I load this value,
then I'm going to get a delay of 5 milliseconds. So let them give any delay value. So follow these 4 simple steps. Okay. So ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಲೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಆ ಡಿಲೇಗೆ ಏನು ಟಿ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವು 4 ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ 2.3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಪಲ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸೊ ಲೋಡ್ we have a high and then low ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಪಲ್ಸ್, ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಲ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದು 5 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 5 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಲೇ 5 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ 1.085 ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4608. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 65536 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂತಿದೆ. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ 4608. ಸೊ 65536 ಮೈನಸ್ 4608 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 60928 ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 60928D ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ EE00H ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟಿ ಎಚ್ ಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟಿ ಎಲ್ ಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 00 ಟಿ ಎಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಇ ಟಿ ಎಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡಿಲೇ ಕೊಡ್ಲಿ 5 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 0 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2.3 ನ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 0 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೈ ಯಾವಾಗ ಹೈ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಹೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ ಡಿಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಟಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 00 ಇತ್ತು, ಟಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಇ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೀಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇನ್ಫೋನ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ಫೋ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕರ್ಸರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಸ್ ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಎಂಡ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಲೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೀಲಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೀಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ORG ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು example 6 details. Next, moving on to example 7. So in this example, we'll be writing a program to generate a square wave which is of 2 kilohertz frequency, and we are generating that 2 kilohertz frequency square wave on port 1 pin number 5. Okay. So you can see in the diagram the same description is plotted in the diagram. So 8051 port 1 fifth pin, on this we will be generating a square wave which is having a frequency of 2 kilohertz. So usually if we take up a square wave, the duty cycle will be 50%. So T on is equal to T off. So they have given the square wave frequency. So the F is 2 kilohertz. So if I convert that F into time period, so T is equal to 1 by F. With that we have a duration of 500 microseconds. So since it's a 50% duty cycle wave, the T on and T off must be equal. So therefore T is nothing but T on plus T off. So therefore T on is equal to T off is equal to T by 2. Because it's a 50% duty cycle, then both has to be equal. So that's why T on and T off is equal to 250 microseconds. Okay. So what steps we need to follow? So T is equal to 1 by F, therefore 1 by 2K. So it is going to be 500 microseconds. So this is the period of square wave. So now half of it is for the high portion and
half of it for the low portion. So as I have explained in the previous slide, because square wave is having 50% duty cycle, that is T on is equal to T off. So therefore the total T is 500 microseconds. So therefore T on and T off is half of that, that is 250 microseconds each. Next, now the delay subroutine, what we need to write. So the delay, what is the delay is now, the delay what I require now is 250 microseconds. It is not 500 microseconds. Please keep this in mind. If I am going to generate a 500 microsecond delay, then the wave time period is going to be 1000 microseconds. Is that clear? Because T on and T off is equal, and T is equal to T on plus T off. So if I totally add the T on and T off, then the total T must be 500. So it is not 500 plus 500. Okay. So the desired delay is 250 microseconds. So just follow the 4 steps what we have discussed in the last slide. Okay, 250 microsecond divided by 1.085 microseconds. So it is going to be 230. So subtract this 230 from 65,536 and then convert this value into hexadecimal, and then load this value into TL and TH register. So since I have explained there, I am going it little fast. Okay. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 kHz ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 11.092 MHz. ಸೊ ಯಾವ ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ 1 ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ 1 ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದು 2 kHz ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಫ್ ನ ನಾನು ಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ 500 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟಿ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಟಿ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಆಫ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಟಿ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿ ಆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಆನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟಿ ಆನ್ ಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಸೊ 500/2, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 250 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಈಚ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f. ಸೊ 1 ಏನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 kHz. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು 500 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 500 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 250 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ 250 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡಿಲೇ. ಈ ಡಿಲೇಗೆ ನಾವು ಡಿಲೇ ಸಬ್ರೂಟೀನ್ ಬರೀಬೇಕು. 500 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. 500 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಟಿ ಆನ್ 500 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಆಫ್ 500 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಟಿ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲು ಡಿಲೇನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ 65,536 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟಿ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಎಚ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟಿ ಮಾಡ್ಗೆ 01 ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮರ್ 0 ಮೋಡ್ 1 16-bit ಮಾಡೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಿ ಎಲ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ TR1. ಸೊ ಟೈಮರ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೈಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ FF1A8 ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 1.085 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ FFFH ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮರ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಿನ್ P1.5 ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಜಂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 kHz ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಮೋಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಟೈಮರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮರ್ 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೋಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೈಮರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೈಮರ್ 0 ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ TR0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು TR1 ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇದು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ 0 ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು TR0 ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ TR0 ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮರ್ 0 ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮರ್ 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು F1A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ FF1B, FF1C, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ ಟು FFFF ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋರ್ಟ್ 1.50 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪೋರ್ಟ್ 1.50 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೂ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಟೈಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ FFFF ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ FFFF ವರೆಗೂ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು FF ಇಂದ 0ಗೆ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟೈಮರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯೂಶಲ್ ನಾವು 0 ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೈ ಆಯಿತು. ಟೈಮರ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಪಸ್ಸು. ಸೊ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಏನು, ಸೊ ಈಗ ಇದು 5 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೋ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ನನಗೆ ಹೈ ಪೀರಿಯಡ್ 5 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೈಮರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಹೈಯಲ್ಲೇ. ಸೊ ಟೈಮರ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ತಿರ್ಗಾ ಟೈಮರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, FF ರೀಚ್ ಆಗಿ 0 ಆದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, 5 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ತಿರ್ಗಾ ಇದು 5 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಈ ರೀತಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 2 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಜ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ವಿತ್ 5 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು 250 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು 5 ಅಲ್ಲ, 250 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 250 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಿ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡು ಕೂಡ 250 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು 500 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್. ಅದೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so that's it for this session. Thank you.